If you want to learn more how to trade, so how to read charts, paano malaman ang rotation, you
you are invited to join our masterclass natin on Wise Investors PH. We will run an 8-week session coming from basics to advanced session and the techniques that we have personally developed and long-term investing principles behind. Hey guys, good evening everyone. Thank you so much for tuning in for tonight. Welcome to Wise Investors PH live trading MWF 9 o'clock in the evening. It's 9:06 in the evening. Market is still the US market is still resisting the current EMA 100 natin as a support. But definitely tingnan natin if it's gonna bounce back or it will actually go and pull back or adjust more. Yan, let's check natin yan tonight. But of course, I would like to say good evening again, everyone. No? And I hope you're all safe. I hope your port are all green. Whatever yan, kung PSE ba yan o ano ba yan. I hope, no? And crypto ba yan? So, magandang gabi again. Alright, so let's get to it. If you're all ready, let me say, give me a number 8 on the chat box. Napa-masterclass na rin talaga. No? Okay, tingnan natin what's happening in the market. If you all can see in my screen, there is a bounce back from 4271. Only a bounce rate, but right now, the market's trying to support the 4330 level, but I can see a momentum on the downside so far. May downside talaga na momentum to. I'm not sure. Ang tingin ko lang dito on a weekly basis, the market must definitely stay above this level here. So if the market will end the week below this area, I'm definitely confident that it will go down further. So watch out this key level here. Our key level right now is this one with MA20 for 4,348. So dapat mag-close to within a week because this is a sign. Definitely, this big candle there is definitely a sign that the market is really ready for really taking profit. Huge na taking profit ng mga institutions. And what's really happening in the China market as well, because if you also are updated with what's happening in the Evergrande in China, no, a lot of stocks or a lot of companies are affected because
shareholder din sila na Evergrande. Like example, BlackRock, no? It's the third shareholder of the whole company in China. And of course, it's the bank squeeze or yung mga lugi ng bangko letting Evergrande leverage the capital, but in the end will file a bankrupt. So that's definitely one way na talagang create a lot of tension and create a lot of fears in investor, not just in the US market, but all over the world. Okay, so that's it. That's our level. So right now, what I noticed from what's the market's total sentiment, it is trying to consolidate or it's trying to like sabi natin most likely trying to really hold this area. No, hindi siya strong enough to really pursue the uptrend, but it's also building momentum on the downside. Medyo downside talaga yung problema natin dito. But yet, I'm still optimistic that the market will hold on this two level within the week. But crucial lang talaga tong 3,438 level na yan. So, in the whole market in general. Okay, let's check out before we go to the crypto market. Let's go to mamaya tayo mag-sectoral analysis pag open na ng market. Where for the tech stocks. So, if you also notice on the tech stocks, na building momentum as well on the support, no? Building momentum din siya pababa. Pero definitely may mga buyers din dito sa era na to. So tingnan natin ang labanan ng sentiment between the buyers and the seller. But right now, I can really see the pababa ang market. So tingnan natin dito kung magsa-sideways lang to the whole week in general. So be careful, my friends. Be careful, wise. Be wise in terms of your exposing your capital too much. So okay, at the same time, if you're actually going to zoom it out, okay, always stay invested because you can never predict the market too much, because the market will just ride in, ride out, but definitely, okay, it will definitely just bounce from its support and look for more support pataas pa din. So, tingnan natin all throughout. Okay, let's go to your favorite part wherein nagkaroon ng mga konting positive there, no? Positive na nangyayari. Okay, let's go to the crypto market in general. Crypto market is already at the supply zone, meaning there's really a lot of supply in the selling area. But right now, hindi na masyadong malakalakihan yung mga sellers. So medyo talagang naglalaban between the buyers and the seller. It means to say, from this area from here, the sentiment is waiting for a confirmation kung pataas ba tayo o bababa tayo. So more into waiting for confirmation yung crypto. But the good thing about it is lumabas na siya from this downtrend. So yun ang isang very good news na ginawa ng Bitcoin or the market in general. So that's a very, 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 very positive sentiment what's happening. And also, if you also notice with our volume, no, medyo wala masyadong sellers. Yun nga rin, wala rin masyadong buyers. No? Because we wanted to buyers to really come in, but right now medyo dadalawang isip yung mga tao. Am I gonna buy this high range? Am I gonna buy and sell higher? I'm gonna buy higher and sell higher. So, kasi medyo supply zone na siya, nasa resistance range na siya. And at the same time, diyan nangyari yung nag-drop Ayan, no? Itong area na to nasa resistance zone na siya. Okay, so let's check out the other crypto. Let's base on market cap. No? Ayan, so same din with our Ethereum, no? Tapos na rin siya sa medyo downtrend. So the question is, are you going to reverse on a bull side, pataas na sunod-sunod, create a low and high, or are you gonna sideways? That's the question that we need to answer and let the market answer it with us. So right now, it's on the resistance but not basically a strong resistance. Yeah, hindi siya makalakasang resistance. So, kailangan na lang pumasok dito is really buyers for the Ethereum market. So, one also good news with the SLP users, di ba? Tumataas sa SLP users. Isa din yan. Check natin yan later. Let's go to Cardano or ADA. Yan. Okay, for the Cardano ADA, yan after the bounce from the MA100, trying to consolidate again and wait for another confirmation is if it's gonna go up or more. So right now, medyo mabilis ang takbo ni Ethereum versus ADA.
Mabilis ang takbo ni Ethereum versus ADA. Mabilis ang takbo ni Bitcoin versus ADA. Yan ang isa nating tingnan. So kung pupunta ka sa mga mas mabilis na dapat doon ka sa mas mabilis, di ba? Yan. XRP. Let's check out our SRP. Oh, SRP is really just a healthy pullback. No? Nagkaroon ng healthy pullback. But right now, the XRP also is waiting for new buyers as well. But good thing about the XRP is pa-start pa siya. So most likely, kung mas may lilipad na next, tatlo lang ang nakikita kong possible na lumipad. Sa higher cap ha, it's your Bitcoin followed by Ethereum and then your XRP. So based on the market structure niya. So yan, isa din na kailangan natin abangan in general mga kaibigan. And also let's check out si Shiba Power, Shiba UNSD. Ayan, 20% above after a very long consolidation. Umangat siya today. Definitely a buy today within the range. Okay, ang ganda because of how many ginawa nitong base. Oh, daming base na ginawa nito. So for those who bought on Shiba, good thing about you guys is you're already making profit if you bought on those supports there. So wag na po kayong humabol muna ngayon. I really suggest to, if you wanted to catch this out, wait for it to at least an hour siguro, no? Wait lang, check natin. Lakas pa ng buying power, ha? Lakas pa, oh. Even kaka-start lang pala 'to pumatok eh. Ayan, okay. So, in the next 15 minutes, tingnan natin kung tatahakin niyo tong area to dito kayo bumili. Kung bibili kayo ngayon. So, at least kahit papaano, nakuha niyo yung within the breakout range. So, look for the 15-minute chart. Wait for it to go back around this area or even this one. So, tingnan natin kung magta-trail. So, most likely mangyari dito, it will just consolidate. Okay, consolidate. Tingnan natin kung magkakaroon ng consolidate. Tingnan natin kung maangat or babagsak. So, magko-consolidate yan in the next 2 hours at most. Tingnan natin 2-hour time frame. No, mga 3 hour, 4 hour at most. 4 hour. So, maghahanap yan ng follow-up. Okay. Check natin ang ating Finbiz. Tingnan natin ang mga malalupit na market ngayon. Sa Bitcoin. Bitcoin. Asan nga dito? Nakalimutan ko dito. Ayan. Okay. Full around the world. Wala dito yata. View. Mamaya pala. Wala pa pala. Okay. So, again, good evening, Lodel Geraldo. Good evening, Fair Margaret Tuazon, Shiba Power. And good evening, our coach, no? Si April and Chick Mom. Okay. Definitely. Tingnan natin. Let's look at my port. From there, doon tayo mag-start. Okay, kasi re-reviewing ko din to. Okay, so what we did last week was we added that bond G, deck, and G dot. Yan ang mga tinignan natin. Tingnan ko rin si Link, no? Si Link as well. Wala naman ako Shiba na binita ko. Meron ako Shiba sa kabila. Tingnan natin yan, ha? Link USD. Tingnan natin ko si Link. Link. Okay, Link. There are you. Ayan, si Link din. Possible din to magano si Link. Okay. Ang nakikita ko ngayon is baka mauna si Shiba magtodo based on structure kasi ito magsa-sideways pa itong mga to eh. Okay, unless to si Link is i-breakout. Pero mas malakas yung breakout niya ni Shiba. So definitely parang mas okay i-play out si Shiba and the others so far sa itsura niya. Dogecoin, wala pa rin si Dogecoin pero pa-start si Dogecoin. Yan. Pa-start si Dogecoin. Tingnan natin yung iba. Uni, no? Medyo resistance pa si Uni ngayon. Magko-consolidate din to usually. So, kita nyo, nagre-resist tong range na to, no? So, kailangan niyang towerin to para malakas yung momentum niya. Pero so far, wala pa dun eh. Wala pa tayo dun eh. So, naghahanap pa ng momentum to. So, definitely, tingnan natin. Pero so far, si Shiba ang nagpakitang gilas today.
So definitely yun yung mga dapat nating panoorin. Si Shiba talaga, Shiba Inu. Ano nga yung ano natin guys? Nakalimutan ko yung... Anyway, sige na lang. Yan mo na later. Yeah. Sige, check ko na lang later. Ayan! So I don't have Shiba. I'm gonna check it to my other port as well kung meron ba ako nun. Para makita ko kung anong nangyari sa kabila kong port. Hirap din yung maraming minomonitor. Naka long term din kasi ito isa. So good evening din Sir Ruel Angelo Perez. Yeah, magandang gabi din. Hey guys, favor to share this live to your walls or to your friends wall or to your group's wall. Diba? Tingnan natin dito. Oops. Definitely down din ako. Kinatlos ko yung Shiba ko kasi pababa nag-breakdown. I don't have Shiba pala. Okay. Let's go to other. Okay, tingnan natin ang sectoral analysis. So kindly type your C98 hanggang 9K25 tayo for SLP. Tingnan natin SLP. Ito same lang din sa iba. So same lang din to sa iba C98. Same lang yan, no? Ayan, no? So, wala talaga. So, definitely, same lang. Okay, and tradable, yes, pwede. Pero, wag muna to. Ako dito, mas gusto ko abangan nyo dito yan. Range na yan. So, it's either a breakout or pagbalik. Same lang yan kay XRP. Same kay Ethereum. Same kay, yung mga tingin natin kanina, Uni, so pare-pareho sila in structure. Si Shiba lang inaiba today. So, I think si Shiba yung nakatutok yung mga tao so far. I'm not sure kung anong meron kay Shiba Inu. So, definitely wala. Ano to? Test buy pwede because of the reversal. Okay? Pero ako, patient more. Or look for the best or the fastest. Yan. Tingnan natin. XTZ. Tingnan to XTZ. Ayan. Tama, si XTZ is also outlier. Isa din to na dapat mas bilhin nyo kesa dun sa mga the rest na sinabi ko. Sa itsura niya, no? Sa itsura ng ano niya. To, mas mabilis to. Kung papipiliin ako, Shiba Inu or ito. Yan, ito uunahin ko. Nag-breakout na Nawala ng resistance So, pullback na lang to, no? Pullback konti. Dun daming resistance. So, XTZ, ang isang titingnan ko. SLP. Bantay kay SLP. Fundamentally, I cannot speak fundamentally, but technically, fundamentally, pwede ako magsabi ng konti. But, definitely ngayon, medyo uptrend naman na siya. Nagsa-start na siya to go uptrend with this one. Pero ingat pa din kayo, because this is the low, this is the already. Then, pumatong na siya sa resistance niya Talagang umano na resistance. So, yan, no? So, definitely nito, alam mo saan masarap abangan nito? Yan. Baka mag-create pa yan ng channel na ganyan, no? Ayan, abangan nyo. Pag bumabalik dito, tsaka nyo kunin. Kasi baka gumanyan pa yan, no? Sa itsura ng mga low niya, ayan, no? So, mag-create ng ascending triangle. Kasi kung tingnan mo yung base niya, kulang pa yung base for me Hindi pa masyadong malakas yung base. So, it's either yung structure na yon o ganito ang gawin niya. So, possible yan, umangat bukas. Okay, umangat bukas dito, then bumagsak. Or, bumangat dyan, dito, tapos mag-consolidate. So far, wag nyo na itong habulin. Okay, kung di kayo marunong humabol, wag na. The best buy was supposedly here. Here, yung sinabi ko yan, nanood tayo na live, or here. On this level. Last is this one. Yung inaabangan nyo nag-breakout. Pero ngayon, too late na for you. Medyo late na ng konti because nasa resistance range na yan. IXS. Okay? So, pero good sign yan kasi good sign yan. Good sign for the structure ni SLP. Sobrang good structure siya. Reginald, kailangan mo lang turuan ayusin yung Binance ko. Ayan. Di ba? Coach Reginald, no? Labas na siya Nag-establish siya ng base dito. Pero for me, kulang pa talaga. Kulang pa so far. So, most likely, bababa yan ulit balik. Or yung sinabi ko structure,
mag-build ng ascending triangle. Ayan. So, abangan natin. Let the structure form, saka natin pasukin. Okay, ulit. Ayan, good thing. Okay? AXS. AXS. For SLP, in terms of supply and demand, I think mas konti yata si AXS compare kay market cap nito is ano eh. How much ang market cap nito? Tayo, check natin ha. AXS, grabe AXS. Okay, AXS market cap. Walang AXS to. Okay natin to. Market cap niya, para malaman ang market cap nito, Diyos ko. Okay. ASX, walang market cap. Volume lang meron eh, no? Walang market cap. Pacheck nga ako market cap, guys. Ano market cap ni AXS tsaka ni SLP para mas mabilis. Okay, this one, okay, SLP, meron mas malaki kang chance because mas mura pa siya. AXS, kung ako trader, ito papasukin ko. Okay, kung trader ako. Pero momentum play. Pero dapat marunong ka ng momentum play kasi pag hindi ka marunong ng momentum play, pwede ka bagsakan ka agad. So, kung medyo gusto mo ng chill moments kay SLP ka, hintay mo mag-pullback ng konti. Ito kasi parabolic, no, tinatawag natin parabolic. Ang bilis ng angat niya. And maraming susunod dyan ng mga momentum in terms of sentiment. Maraming susunod dyan. Kung marunong ka mag-momentum kasi very high risk ang momentum trading. No, very high risk. So, kailangan mong basahin ang sinasabi ng kandila, indicators. So, kailangan mo yan. Like, tinatawag nila dyan na like, buy high, sell higher. Okay? Move for momentum. So, definitely ganun lang yan. Okay, tingnan natin. Good evening, Sir Lazana. Good evening, Chard Lazana. Yan. Sir, ano masasabi mo kay SIB today? Ang gara, pasali na lang din sa SNDL. Okay. Si Shiba is a buy today, pero wait for the next 4 hours. Okay, wait for the next 4 hours on 15-minute time frame if the level of the previous resistance become your new support. So I mentioned that already here, no? Basically, wait for it in the next 4 hours. Yan, ito. Kung bumalik sa dito in the next 4 hours or mag-momentum ulit saka mo sakyan. Ayan. Ito yung sinasabi ko. So, baka nag-ano siya. So, definitely, tingnan lang natin, observe natin. Okay, for Shiba Inu. Pero masarap itong pasukin today kung may pera kayo. Obra ha. Ako lang, I just want to be patient and a bit get it on a lower price para mas malaki yung profit ko. Kasi malaki nga yung spread niyan, no? 9B for AXF. Okay, thank you. Baba, let's check at Baba. Baba is breaking down further. Check natin ang... Ito na lang for Baba, no? As long as hindi bumabato ng RSI 30, we're still good. But if you want to manage this, Baba, if you want to manage your trade because it's still going down, what you can do is this one, no? Turo ko sa inyo, para kayo kabahan. Okay? Yung mga bumili ng Baba din sa mga support level, tapos bumabagsak siya. Okay? Ganito siya, no? As long as unang indication ko for Baba is Baba the momentum must not go below RSI 30 because possible kasi ito continuation of a tuloy-tuloy na divergence. Now price action wise since bumigay siya sa initial base na to, okay, on opening, how to manage it? When you buy here in this area, you cut loss yung binili mo dito. Example, bumili ka dyan. Okay, hindi mo na ibenta dito. Or bumili ka dito. No? Kung malayo na yung percentage na yan, because of the support, cut loss this one. Then, wait for it to consolidate again. Saka ka mag-re-entry. Kasi kung mag-momentum yan pababa, baka mas malalim, masaktan ka lalo. Yung dito na area. So, habang bumababa yan, at least wala na to, naka-cut loss ka, and then wait for it again to consolidate. How will I manage it is kailangan hindi to bumagsak itong RSI nito below 30 or this trend line here. That's what I'm going to do.
Okay? Kasi continuous divergence yung ginagawa niya eh. So maybe two things lang yan. Shake out or talagang pababa siya. Shake out or pababa talaga siya. No? Yun lang ibig sabihin yan. Okay? SNDL. SNDL is what? Processed Commodities Agricultural. Okay. SNDL, sa above all ng mga agricultural, fundamentally baka may problema to. Pero kung bibilin siya ngayon, nasa support level, pwede. But kung gusto mo makasigurado, test buy ka dyan, then market will open in 1 minute, and then buy pag pumunta siya dito. Another buy if mag-breakout dyan. Nasa support level na eh. Check natin to. Weekly. May divergence pa. Wala pa ng divergence. Okay. So, increasing ang weekly chart. So, may fundamental problema to. No? Okay? So, check muna natin. Tingnan natin ang nangyayari sa market. So, market will open in a few minutes. Let's check. At pagpasok ng market, check natin ang sectoral rotation. Okay. So far, ako personally, at least bumalik ako sa green side. But definitely good naman siya, no? Because of the close profit I did in the past few days. So, I'll check B and DEC. Check ko lang to si DEC kasi baka TP ko na to. DEC, opening, market open. Definitely, benta na si DEC. On a 44. 1%, 5%. Okay na ako sa 5% ito. Pero honestly, pwede ko itong i-hold lang na 0%. Hindi siya pwede, ayaw ni Itoro. Pwede, okay. Okay na ako dyan kasi mas mataas yung upside ko kaysa downside ko dyan kay DEC. BG. Si BG, I'm gonna hold on to this. Kaka-breakout lang. Ang ganda, Add ako dito. Ita-trail ko to, guys. Ganda, So, katulad dito, sir, yung katulad kay SNDL, pareho silang nasa agricultural pero ito lumilipad na. So, hindi ko na kukunin yung SNDL kasi ito pataas na eh. So, mas kukunin ko to kasi mas andun yung sentiment ng mga tao. No? One more G dot. Last more. Tingnan natin. G dot din. Congratulations. Hold din natin to. Trail lang natin to, guys. Bumagsak yung deck. Mokong. Okay. Dapat talaga, Reg, pag mga chidory, diretso talaga profit. Take profit. Pag nag-green ka na on the next day. Okay. Hindi pala. Anong nangyari dito? Change settings. Hindi pala bumagsak. Okay, dito, yan. Katulad dito. Ganda, di ba? Yung G-dot. Commercial. So, may market structure na siya. May base pa siya. So, mas malakas yung possible iangat nito compared to the others. Di ba? Mas masarap yung bilhin na pataas na kaysa pababa. Kung bibenta ka kasi ng pababa, dapat meron kang other factors like fundamental, sure ka, baselining, di ba? Proper consolidation. Kung sasalo ka ng pailalim. No? Tesla daw. Pasuyo. From Hisay Samsona. Okay. Si Tesla, it's good. Green day today. Alright. There you go. Okay. Pakita ko sa inyo. Ayan, Kita nyo yan? Nakita nyo yung Tesla na yan? Okay. Sige. Papakita ko sa inyo, Ayaw nyo sumali ng Elite Club, eh. Ayaw nyo sumali ng Elite Club. Ayan, nakita mo yung technical analysis na yan. Okay. Ito yung advantage if sasali kayo ng Elite Club. Yung kung may pera ako, binili ko yan. Bakit umaangat ni ngayon? Papakita ko sa inyo rason. Chatbox, tanong mo sa akin, bakit umaangat si Tesla ngayon? Chatbox, di ba? Pakita ko sa inyo. Sabi niyo sa chatbox, bakit? Bakit? Di ba? Nag-gap up pa, bakit? Di ba? Kung naging part ka ng Elite Club prior, di ba? Kita-kita ka ngayon, di ba? Ang daming tinamaan, or here, pullback, sumangat. Yan. Okay, papakita ko sa inyo, Tingnan nyo mabuti, At least kahit paano, isang araw lang ako late. Kailan ko pinost yan? Recent lang. Okay. Kailan ko pinost yan? September 28. Ayan. September 28.
12:05 in the ano, so 29, so ilang araw after? 29 last week, no? Last week. Okay, ayan no. Ayan ang rason, guys. Because hinahabol nila yung exportation nila na target and sales target nila and na-achieve nila yung target ng production. And then this is an insider info because of the email. Because this will be delivery week for Tesla. Tingnan mo sa ko pinost, guys, 'di ba? Ayan, wait for pullback kasi masyado na mataas nung time na pinost ko 'to. Meron pa ako diyan mga target prices. Ayan. So, ente pa isa diyan, guys. Ayan October green si Tesla, meron pa akong statistical analysis. Yan, 'di ba? Ayan pa. This is the power of the Elite Club. So if you want to check the Elite Club membership, please do so. Kasi lahat ng members ko dito kumikita. Promise. Okay, one more. You want to try one more? Siyempre hindi ko ilalagay lahat kasi may popost. Ayan. Wala lang akong pera, hindi ako nakabili. Pero ang na-trade ko iba, itong isa. Hanggang ngayon kasi wala akong tinitipi sa pera ko. Ayoko naman mag-cut loss para ilipat lang, di ba? Ito yung mga isa kong ano dyan, guys. Ito, ayan. Ito, isa, not gas. Type on the chat box, not gas. Isa din yan. Pakita natin isa. Ayan. Type on the chat box, not gas. Pakita ko sa inyo si not gas, guys, ha. SNG. USD. Ayan. Kita nyo si not gas na yan. Ayan, tapos na, sell half. Sell again. Before bumagsak. Tingnan mo yung tsura ng Elite Club. Huwag kayong join nang hindi kayo tine-check yung ano ba yung Elite Club. Hindi yan public. Hindi yan libre, guys. Information na premium. Hindi siya libre. Kasi first, pinagtutuunan ng pansin. Binibili yung information insider. Tine-technical analysis. Isa din yan na syempre may effort So kaya premium siya. Kaya premium siya. Another one is this one. Ito. Tingnan mo tong nawala tuloy, guys. Kasalanan nyo Okay, ayan. Tingnan mo yung SNG ko na September 23. Nandyan pa lang Pinabili ko na enter within the day range. Enter within the day range. Pasok na. Sabi ko, pasok na. Binilang ko na yan. Cut loss ka lang mga 6% below. Tingnan mo after. Ilang percent yan? Hanggang TP ko yan, 33% kinain lahat. Ako nga, dito nga lang ako. Nabenta ko yan. Dito lang, 20% lang ako. Ito yung isang trade na yan, 7.5 binili ko. Dalawa yan. Tatlo. Ilan ba to? So, ang point ko dito, guys, is yung nilalagay namin, binibili ko rin. Kasi, syempre, mahirap naman yung magcha-chart ako na magcha-chart, ang dami. Tapos, may isang tumama, i-hype ko. Diba? Hindi pangit naman yun. Dapat may conviction din ako na bibilin ko siya bago ko siya i-post sa members. Kasi diba, parang random na lang siya. I-post ko lahat na magagandang charts. Tapos hindi ko naman bibilin. Tapos pag may magandang kumita, sasabihin ko, oy, kumita yung mga kasama ko pero ko hindi. Diba? Parang ano lang siya, parang cherry picking. So, just be practical lang. Na talaga yung mga tinitrade ko, kumikita tayo, plus yung mga members as well. Alright? Okay, so yan. Tingnan natin to. Yung aircon ng init. Okay, there you go. Okay, so tingnan natin dito. Balik tayo dito. Si Luna, magandang TP resistance. Yan. So, sali na kayo yung Elite Club. Ito yung Elite Club, guys. Pakita ko sa inyo on the chat box. Yan. Walang tapon. Try nyo 1 month. Okay, try nyo 1 month sa Elite Club. Luna. Or try nyo yung buong taon. Pwede na yan. Diba? Luna USD. Saan ang question nito? Luna, saan magandang TP next resistance niya? Ayan, nasa resistance, nag-TP. Okay, kung gusto mo ng resistance na next. Dito. Ayan. Hold mo na yan. Dito. 31%.
Mga 28% pwede na yan magbenta. Kung mag-hold to ha, kung mag-hold to. This is like, kung mag-hold tong area na to. Yan, pwede mo siya i-trail. So, kung mag-hold, mga 28 to 31% pwede na. Kay ano yan. Okay, there you go. Si Kan, balik tayo kay Kan. Kan down, Kan must have a green candle tomorrow. Kung hindi, babalik to pababa. Babalik pababa dito. Okay? So tomorrow, if mag-open to na green, pwede siya. Or mag-close above this area here. Kasi nangyari sa kanya, bounce, dito, babalik dito. Second base, retest for Kan. NMDM, CRPT, Bessie. Okay, check natin to, Bessie, o baka, ano to guys, Chidori. Kasi Bessie. Tapos na to kay Bessie. Tama, kumuha tayo nito for a bounce trade, no? Hold na yan. Hold to. For, ano to? Okay, hold to si Bessie. Okay, if you get a trade call or a bounce trade, dalawa lang yan. Technically, kung bebenta mo siya within your cut loss range, second, hold it at least 8 days. Pag mga Chidori, backtested, mga 8 to 10 days, hold mo yan before may cut loss. Kasi kung babagsak yan, hindi na masyadong malakas, hindi na masyadong malaki. Okay? Gold. Yan. Okay. Gold is downtrend. Dito tayo para may indicators. Downtrend si gold for me. I'm gonna short this if meron ako. Mas malaki yung bias ng short niya, pero maliit lang hanggang dito lang. Nasa support range pero short eh. Fundamentals na lang magkakatalo. Pero mas bias ako sa short. This one, kung magkaroon ng green candle dito, pwede yan. Confirmation green candle. Okay? Okay? Alright, check natin. J-Blue. Uy! Sarap naman ito. Ito na, gawin mo dito, Koy. Ano mo na to, bro. Lagyan mo na dito ng box dito. Baka kasi nagda-darbas box siya within the box. So, play dito is breakout or retest within this range. Okay? So, pero okay na siya. Goods na siya eh. Isang Rase End na Rase nagpakita na eh. No? Ano bang ano ko dito? Rase 3? Tanggal natin to. O, kakarase. One green candle, pwede na to bukas. Good na eh. Tingnan lang natin kung mag-consolidate pa siya dito. Kasi baka gawin nito, consolidate, breakout, consolidate, breakout, consolidate, breakout. Parang ganun yung ginagawa niya eh, no? Ayan, no? Nakita nyo? Ayan, DNA niya eh, oh. Consolidate, breakout, consolidate, breakout, consolidate, breakout. So, hintayin mo tong tinatawag na magnitude. Diyan ka mag-TP kasi ang ginagawa niya is duration, magnitude, duration, magnitude. So, isang rally na to. So, isang breakout na lang yung pwede na. Kasi may enough na consolidation. Okay. CRBP. Okay. CRBP is establishing a base. Maybe good candle can be a good buy here. There's a divergence. Oh. There's a divergence trying to form. Then, pwede ito i-test buy. It's a test buy naman today.
Okay? Especially may divergence ako nakikita. Test buy siya today. Pwede. Facebook. Facebook is breaking down. Medyo pababa si Facebook. Stay away muna. Most likely, Facebook will go down here because the fair value of Facebook. Ano fair value ni Facebook? Let's check it out daw. Okay, if you're gonna subscribe with Morningstar, you need to pay 1,500 to 2,500 to have a premium account. So monthly to. On the Elite Club, libre lang to. You can even request this anytime, yung mga fair value, para alam mo how expensive the stock is, momentum ba siya, or long-term investing ka. Isa rin yan sa mga ituturo ko sa mga Elite Club members. So fair value is 407, no? So meaning hindi siya discounted, pababa pa siya. Okay? So 407. So meaning 407 is this one. Discounted pala siya. Wait lang. Fair value is kailan ito last na update? Kailan last update to ni Morningstar? July 29 pa pala to eh. So wala pa silang bagong fair value na binagawa. So maglalabas pa yung bagong fair value nito. So definitely baka mas mahal na to siya. Hindi na to discounted. Kasi 1 quarter away na eh ang analysis nila. So ano na siya ha? Ayun mo, tingnan mo. Hindi na umabot sa fair value, nagbebentahan na. So nakuha niyo yung point ko. Kung wala kang information, saan ka magsibebenta? Lalo na mga blue chips. Fair value is one of your target profit. So most likely pababa pa to, malakas pa ng selling. Stay away muna. Observe muna tayo. EMEA, weekly chart, pababa. Divergence, wala tayong nakikita ng divergence sa weekly. Establishing a base. Ingat muna to. Masyadong malaki yung mga volume, volatility pa siya. So baka na hindi pa tapos yung distribution stage ito eh. Hindi pa tapos. So totally. So one green candle around this area pwede. Pero wala pa. Hindi pa to tapos. Ingat muna, wag muna yan. ETNX. PNTX. Ito, pwede na itong pasukin today. Pwede na itong pasukin ngayon mismo. So, kung may pera ka, bounce trade, pwede to. Wait lang ha. Kanina sana, no? Micromanage na to. Micromanage na lang. So, definitely, pwede itong pasukin dito. Ayan. So, micromanage. Tingnan mo na lang kung paano mangyayari dyan. Kasi mangyayari pa dito, Reg. Baka mag-consolidate pa to. Tapos, EMA 10, mag-ano dyan. So, kung umabove ng EMA 10, pasok na. If you want to go aggressive, break out nito or buy support sa 15-minute time frame. Pero on the daily chart, pwede na siyang pasukin. Mas maganda na lang yan if i-micromanage mo siya. Okay, check natin. So, pababa talaga ang market. So, lahat sentiment pababa. Saan bumubuhay sa atin ngayon is really the Bitcoins. Not really Bitcoin, yung mga crypto market. Jivo. Si Jivo, tagal din ito eh. SPWR. Buti na ibenta ko. Abangan nyo na to guys ha. Pag ito nag-support dyan, malakas to. Abangan nyo to si SPWR. Excuse me. Busog ako doon ha. Sorry. PLTR. Wala na naman. Basag na naman si PLTR guys. Walang kwenta. Basag na naman si PLTR. Maghahanap ng support. Nako. Coinbase. Coinbase can be a test buy. Okay? Since ang daming support na namuo dito. Test buy yan pwede. Low risk lang yan, no? Dito ka mag-cut loss ng 4% lang. O compare mo to your upside. 12 to 27. Or mga gusto mo, bigyan mo ng room 10%.
Tapos pag nag-breakout pa dun sa support, IPO price 86%. So pwede to siya i-test buy today or wait for another retest kasi pangalawa pa lang naman niya dito. Expected. Ang airlines expected, super expected. Wala pa ako nakakuha Nasa agricultural yung mga ano ko Nasa agricultural yung pera ko. Nagharap nga rin ako wala akong may entran. Expected yung airline, sasabi sa elite report Ayan nag-try to reverse na mga airlines Mga parts ng airlines dito. Ayan reversal Diba? Lower channel pa. Ano ba budget? Blue. Yeah, okay. Spirito save. Ayan ganda rin ganda rin itsura nyo. Naku, sarap. May 20 bounce. 0.5. Pwede to. Sarap Ayan Ganda Breakout. Consolidate, breakout. Patay, sarap. Kasi masyadong maano yung tinatak. Nas oil, ba nga value trap to Walang nangyayari sa company to kasi parang pero meron ako nito Meron ako nito. Kinukuha ko lang yung like sunog money tawag ko. Wala pang base Nas oil wala pa talagang base Nas oil. Possible ito yung base niya, shake out na lang. Pero kung titingnan mo dito, wala talagang base Kung ito yung naging base niya, tapos ito shake out. Support. Tapos shake out. Tuloy niya yan dapat. Pero wala pa di pa natin nakikita. Wala pa masyadong volume na pumapasok. So, hindi natin siya pwedeng masabi na bumili ito. Pero meron ako niyan. AQSDT, wala pa to. One more green candle can really make a difference on this. So, ayan pababa pa Ayan, pababa. So, definitely wala pa. Wala pang reversal, wala pang continuation for this one. So, always, lang tayo dyan. Tawag dyan, ingat. Okay, GLBS. Ito nga, tagal Nabuburyo na nga ako dito Taas naman ng oil, pero parang hindi sila affected. Walang sentiment hindi nakikita yung sentiment. NMDM, tapos na kami, NMDM. Pins, bababa din si Pins. Breakdown, Momentum papaba si Pins. Tayo, Kahit i-Fibonacci mo yan, malayo. Pababa si Pins. Trailing down. Pababa. So, wala. RITC. Tingnan ko sa RSTC. Si RITC. Ito si RITC, nagpapakita to ng potential Okay, kailangan na lang tong magano potential ganda ng takbo. Pinili-consolidate yung ilalim. Potential potential. BI. Okay lang din. Amat. May amat. Pwede to test buy. May may divergence. May divergence ng konti. Medyo mahinang divergence. Flat. Flat medyo. So, definitely, for Amat, pwede i-test buy si Amat. If meron kayong Amat, pwede. Jan Segundo, pwedeng bilhin si Shiba within the day. Get the best prices, mababang price mo bilhin. Okay? Trip.
TripAdvisor. TripAdvisor is still looking for a full reversal, pero at least meron na siyang initial signs of reversal. No? Initial signs of reversal meron na siya, but looking for a full reversal on the MA200. Pero pwede na to i-watchlist. Ayan, no? Possible nito na maging high low nito. Okay? Tapos na tayo kay NAS Oil. CCI. Momentum pababa si CCI. I would not touch this. Momentum pababa. Going down. For this one. Yeah, definitely. Huwag mo na tong galawin. Okay? Balikan natin sa Tesla. Yung mga bumili ng Tesla sa Elite Club, congrats. Tingnan natin dito. Pag nakabenta ako, babalik ako dito. Angat ako dito. Okay? Sino ba tong Nicole Dizon? Top snatch is better. Okay? Of course, topless is better. Joke lang. Okay, joke lang. Okay, there you go. Hanap tayo ng pwede maganda i-trade. Tingnan natin ang total market cap ng buo. Yan, pulang-pula. Communication service. Tapos na kasi yan, July. Tesla, good. Healthcare, good. Di natin gawa tayong technical ano pala. Let's do a sectoral analysis. Anong nangyari sa mga sector? Ano nga ang communication? XLC. Okay, XLC. May na-miss out ako XLC. Yun. Yan, XLC. Anong kulay natin lalagay sa XLC? Blue? Ano pa bang wala akong kulay? Black? Black, no? Wala pa akong black. Okay. Yan. Hindi natin nailagay si XLC before. Nakalimutan ko. Okay, check natin dito. Overall. Sorry. Balik natin dito. Reset chart. Tingnan natin sa current. June quarter. Then, let's do it. Alright. So, if you all notice, if you can also check it out, that. Okay. Malapit na sa major support si Nasdaq. That's one good news. Or technology stock. Another one is malapit ng resistance ng mga financial market in general. Ayan, malapit na. Number 2, ang lakas ng energy. Sabi sa inyo, di ba, after ng reversal, nag-momentum ang energy stock. Grabe doy. Number 4, magsa-sideways ang material sectors. And number 5, ang okay today is mga okay tingnan today is your discretionary. Consumer. Ang tinitingnan ng mga tao ngayon. Consumer energy momentum. Yan ang mga pataas eh. No? Industrial din pwede. Pero near resistance na. Pero majority if you're gonna check on the upside, consumer discretionary. Yan, consumer discretionary, yung mga medyo matahaba-haba ang upside nito. Financial, malapit na resistance. Energy, nag-breakout. Energy, pullback tayo. Parang consumer discretionary yung maganda. Check natin ng Finbis. Ayan, di ba? Because of Tesla, no? Ayan, because of Tesla, itong mga cyclical or consumer dito, no? Ayan, no? Because of that, no? Ayan, consumer defensive. Okay lang din, consumer defensive. Energy, grabe energy, oh. XOM, tingnan natin. NEE, okay. XOM, check natin si SOM. Lakas ng mga energy.
Pero ingat na to, wag na to ha, wag na to. Bumag-ano na siya, mahina na yung baka mag-open lang to ng green bukas tapos babagsak. So, pero malakas sa energy. Iti-reversal late na. Adi, antay tayo pullback. Antay tayo pullback na to. Reversal na nga, oh. Full reversal pa, no? Hanap lang tayo ng rasa entry. Pwede pa to, pero not now. Antay tayo ng full tama. Antay tayo. Supply zone, napin natin. Supply zone. Wala nang supply zone, ah. Dito, pwede. Yan. Yan, oh, pwede, oh. Yan, di ba? So, pwede. Pwede tayo dyan. So, tingnan natin, magre-resistance yan dyan na area. Then, i-check natin kung magpo-pullback ulit. Kung tingnan natin kung tuloy-tuloy. Pero, yeah, medyo late ng konti. Medyo late ng konti. I-trail mo dito yung, yung momentum moving average. Pwede to. Sir, pwede ba, good pa ba mag-reload sa mga EV companies now? Late na late na ng konti eh. For like Tesla, ano ba mga EV companies? Tesla, NIO. NIO pababa eh because of China scare. Pero NIO is nagpapakita ng mga divergence. So, one green candle bukas, pwede to. DLTR, not quite pa eh. Not quite. Meron, nag-fill the gap lang and then trying to do a short tawag dito, short na ang tawag dyan, short na consolidation. Not now. Okay, medyo pa, ano na to. At ang play dito is abangan ulit dito na range. Baka probability wise mas malakas babalik to bukas before umangat. Probability wise. Kung mag-resistance man siya, pwede mong bilhin yung breakout. Magre-resist tong area na to. Ito, yan. Guhit na yan. Resist ka, dito siya ulit babagsak bago ulit umangat. Yan ang mga key levels sa datin dyan. For DLTR. Ayan, no, nagpapakita kasi ng significance. Pansin mo, ayan, no. So, isa yan na pwede nating makitang caution. Caution for that, no? Okay? Tumitingin din ako sa pula kong port. Baba. Tingnan kong baba. Baba talaga. Okay na ito. Bumagsak lang talaga ulit. Tingnan ko kasi kung binili iba. 921, 300. Ako, patay tayo dyan. Sige, later lang. Google. Alphabet. Google. Hindi pa. Medyo chill pa tayo dito. Let it form a base pa muna. Kung tingnan natin kung kasi baka possible to mag-consolidate muna. Mas malakas yung pressure pababa eh. So, hintayin mo natin kung mag-hold tong area na to. Kung mag-hold tong area na to, then on the next live, you can let me know. Give it time. Give it time to relax there. No? Okay. Kaya sabi ko, nag-breakout doon, no? LSX. Sorry, mali. Chemicals, diversified, sideways. Okay. For this one, pwede itong ibilin. Target profit here. Konti lang na ma-rest nito. 2%, pwede na to eh. 2%. Upside mo, 1:1, 1:2, 1:3. Pwede to. Sideways lang naman siya. Yun nga lang, ang disadvantage lang nito is check mo lang din yung fair value. Pero pwede naman kasi usually naman talaga siya, pa sideways lang. Pwede talaga siya, pwede. Good find din siya. At least yan, support ka, diba? For that buy as well, no? Yan.
Okay, so it's 10:03 in the evening. Wala akong pera, guys. Wala akong mabili. Wala rin ako matipi. Yung deck, gusto kong i-hold. Yung G-Dot, okay lang naman ako. Wala talaga, kahit cut loss, wala. Possible i-cut loss ko dito, IRTC kung bumagsak. SPWR, matagal na ko naman binili yan. ACB nga. Check natin ACB, guys. Ayan, si ACB, oh. Wala na masyadong sellers, oh. Let's go, ACB. ACB, hanggang January 10 pa ako dito kay ACB. Yan. Alright, ACB. Let's go, let's go. Ayan, oh. Hino-hold na yung MA50. Are you going there? Okay, sino may mga, ano sa inyo? PSE. Pwede rin tayo mag-check ng PSE ngayon. Titingnan ko lang din kasi gusto ko rin tingnan, eh. Pero boring lang, no? Okay. Sorry, PSE traders. Okay. Bagal din kasi minsan. Yung chances mo sa PSC kasi talagang kayo-kayo lang magkakalaban eh. Konti lang kayo retailers. 'Di ba? Ayan. Alright. There you go. Tingnan natin ang PSC. Tingnan din ako. Tingnan ko tong PSC market konti. Lagay lang tayo ng konting indicators. RSI pwede na. Tsaka moving average. Check ko lang hindi ko nakikita kasi all through 1 week, hindi ako nakatingin din eh ng PSE market. Nagsa-sideways lang din siya, ano? Just gonna check, give me time to check this one, guys, if you don't mind. If you have stocks, not in just in PSE but global market, sige, ilagay nyo lang on the chat box. Check na rin din natin para makita ko, para ma-load natin dyan na madami. Okay, si Vince nagtanong din dito eh. Yung ano na to, account na to. Isang malupit lang. Ito, ABA. Okay naman si ABA. Okay pa to, chill naman. ASEN, grabe si ASEN. Ayoko na tingnan yan. Okay, hindi na ako nakabalik kay ASEN eh. Pero, ang lakas na kasi. GT Cap, MPI, URC. Okay. Ano mo nakita ko? Gusto ko tong MRIT na din to. MRIT ba yun? Parang malakas siya eh, no? Parang ang lakas itsura niya eh. Tingnan mo, ayan, no? 4% nag-close today. Bukas magkakaalam to eh. Kasi pag ito, bumalik dito, tapos nag-green, pwede itong bilhin bukas eh. O, ang pangit dito, pag nag-gap up bukas, bubuhusan. Yan ang mangyayari dyan. Pero so far, doing good si Emrit Check natin. Check ko din si Monde. Sige, last. Monde, yan. Monde, may gap down, gap up. May pattern. May pattern na binubuo. Breakout siguro pwede. Pero not now kasi mahina yung volume sa baba, no? Pero may RASI entry eh, no? May RASI entry siya on the 20. Tingnan natin. Breakout siguro pwede for this one. For IMI 20. Sige natin. Wala pa. Hindi clear yung buying signal niya eh. Hindi clear. So, hindi siya maganda. Hindi siya, for me, ayoko siyang i-trade. Kaganyan itsura niya. Feel rate. Feel invest rate. Feel rate. Okay. Flirt. Okay. Si flirt. Ito treated sideways. Resistance na to eh. Okay, resistance na. So, wala kang gagawin dito. Observe lang. Dito mga bili ka ulit dito or dito. So, wala kang gagawin. Observe ka lang. Walang short eh. Mabilis lang tayo Mabilis tayo PSC. May dito din ako eh. FGen. Lalaki ng bars ng selling eh. Okay. Kung mag-green to bukas, pwede mo i-trade. Kung mag-green bukas, pwede i-trade. Kung mag-green to tomorrow, pwede siyang pasukin bukas. Momentum. MBT, mga banking, iwas muna kayo. Kasi may problema pa sa IM Grand eh. Yung buong FINA, pababa pataas eh. Sideways kahapon,
Pwede naman bilhin to si MBT pero iwas. Pwede bilhin to si MBT bukas if mag-green. Dami ah. SEC. SEC, kung di ka marunong mag-momentum, wag mo na to. Resistance na yun. Hindi kayo marunong mag-momentum trade, wag na. MOS, nakakagawa na pala ng handle. Uy, oo nga. Tingnan natin yung handle. Tingnan nga natin yung MOS. Uy, buti pinaalala mo, bro. Tingnan natin yung MOS. Oo nga, no? Nag-breakout na eh. Gumawa na ng handle eh. Hindi ko alam kung handle niya to eh. Possible hindi pa. Oo nga, no? Possible, no? Ito yung cup niya, oh. Nag-breakout today. Binenta ko pa naman to. Lakas pa naman, no? Sarap. Diba? Elite Club, oh. Yan, oh. Dito, no? Cup handle niya. Dito nag-handle, no? 20. Ang tinitingnan ko kasi itong cup nito, ito eh. Masyadong maliit yung handle na yan. Oh, hindi pa siya eh. Breakout lang, cup lang talaga siya. Tingnan natin. Kung mag-momentum to, treat natin as momentum. Pero for now, let's observe it. Since kaka-breakout lang niya, tingnan natin kung mag-hold yung breakout line. Nito. Tingnan ko yung mga watchlist ko. FTI. Ito kay FTI, ang lakas oh. Ayan oh, nakita nyo to guys. Sayang oh, nandito sa mga watchlist ko. Wala akong pera eh. Ayoko mag-deposit. RCL oh, ready na rin kayo dito RCL ah. Malapit na to. Honestly, pwede ito test buy today. RCL, kung may pera kayo. Pwede i-test buy. CVE oh. Ayan, mga watchlist natin oh. Ayan oh. Oh, diba? Ayan, supply zone nag-breakout. Ito oh, maganda rin oh. Oh, lakas na sa supply zone. Binentahan pa oh. Ay, binilan pa sa supply zone para mag-momentum oh. So, ayan oh. CVS oh, CVE. Diba? Breakout eh oh. Pwede ito i-test buy ng breakout. Ganda oh. Mga watchlist yun, mga watchlist. EA. Oh, EA. Sideways pa to. OCGN din natin. Wala pa to OCGN. Invita. Wala to. Ito. Tanggalin ko na to. Disregard na to eh. Disregard yung technicals. Ito. Wala din. Pangit. Twitter. Si Twitter is iwas muna. Okay. Iwas muna kay Twitter. Kung shakeout to, bukas tayo bumili. Kay Twitter. Kasi kay Twitter, nangyari dito, ano to eh, like, very healthy yung trend kasi nito, pero break na siya. Ayan, nag-break na. Ayan, ang pinakita ni Twitter, tapos na ako ng uptrend. Huwag mo na akong pansinin. Okay? I-time mo muna ako bumaba ng presyo ng todo bago mo ko bilhin. Nasa MA50 na pala to. Wasak na yung trend line eh, no? Ito yung pinaka ano dyan eh, no? Ayan, no? Yan ang pinaka confirmation na baba na siya. Na babagsak na siya. So, wala tayong gagawin dito. Yan, confirmation na yan na bagsak na siya. Lagyan natin to dito. Tingnan natin. Ayan, another confirmation na bagsak na talaga siya. So, wala. Chill tayo kay Twitter. CCL. Ito, chill na tayo dito. Ito, pwede na rin ito i-test buy kung may pera kayo. Pero kung gusto mong makasigurado, bukas, green candle. CCL to. CCL, lagyan natin dito sa watchlist natin. Yan. Ano ba mga airlines? Save. Yan, ang mga titingnan ko bukas. Ito trade ko. FB, iwas muna kay FB. FB, iwas muna. Dami magandang stocks, guys. Let me just give you one review, no? One review. We know this already. If you're new watching this page, can I have like a number 1 on the chat box kung first time or bago ka lang nanonood sa akin?
para I can share some of what I do monthly on the club or even here on live. So number one, if bago ka pa. Usually kasi I teach guys how to timing the market based on sectoral. I also teach people here as well, at the same time na there are 3,600 or 3,700 or 4,000 stocks in the US market. Kung titingnan mo lang palagi Facebook, Starbucks, you may catch them on above the price na pero ang daming stocks na pa-start pa lang pataas or pataas na siya based on the sector. And one sector that you need to look into right now, if you watch me last month, was the airline industry. Okay? 85% probability that the airline industry will really going to we're really going to benefit the most, okay, for the month of October. Ang laki niya, no? 85% probability October ang start niya na angat. And we're trying to confirm that right now eh. That's one. And tapos na, kung hindi ka part ng Elite Club, hindi mo to nakita, but definitely pwede pa naman humabol. But last month, I was really mentioning MOS. Ang laki na, kumita na ako dyan sa MOS, tapos na ako. Pero tingnan mo si MOS, so September pa lang sinasabi ko na to. Diba? Sinasabi ko na tinirade ko ha. Hindi ko sinasabi lang, tapos sabi ko, lumipad na, sabi sa inyo eh, diba? Tinirade ko. Okay. Dami ko kasi nakilala na sinasabi nila maganda to, pero wala naman silang ganun support, diba? So, tinirade natin because of the harvest season, no? Because of that harvest season. And this is the benefit of being part of the Elite Club and even Wise Investors PH. One thing that you can also check as you need to check the sector. Okay. This is the summary already. October, technology. Okay. Pero hindi pa tayo nakakita ng bottom sa technology. Pero waiting for to position na. Consumer discretionary, nakita nyo naman sa sectoral analysis ko. Ayan, nasa consumer discretionary, saktong-sakto na. Consumer discretionary is XLY. Kita nyo, nag-bounce sa support. Ayan, dyan, and then nag-go sideways. So, for the whole October, lagyan natin itong XLY. For the whole October, most likely, magandang pumosisyon din dito for mga consumer discretionary. Harap din mga consumer discretionary. Yan. Restart. Yan. Ayan, Kakabounce na ng support today. So, nagkaroon ng resistance dito, pero at least na-test out natin na malakas yung support na area na to. So, and also, based on data in the past 20 years, consumer discretionary and materials and technology is one of the drivers of the market. No? FINA is following because of the sentiment next year. O yan, follow up yan. Ayan, nagpa-follow up na yan. So, isa yan sa mga titingnan nyo, guys. And, of course, that would be a benefit if alam mo siya in general. And be positive, be optimist because based on studies, okay, this is the positive sentiment there. If the market will close on the first half, at least, if the market will go green on the first half, 70% of the chance it will close half of its performance on the first half. So meaning if the market is growing around 14% on the first half, it most likely to grow at least 7% on the second half. Okay? So isa yan sa mga titingnan nyo, and that is sentiment, and that is being optimist, and that is the market's data. Market data na yan siya. So if you wanted to know more, you can join the Elite Club in general at the same time. AIG. So right now, ang labanan na lang dito, anong magandang company ang bibilin mo? So anong magandang company, kasi na-filter mo na yung sector eh. For AIG, non-minerals, precious metal, ayan. Consistent divergence. Trail mo na to. Trail mo na tong area na to. Yan, ayan,
Tapos going bullish na siya. Tapos yung ano mo, ito pa. Naku, sarap nito guys. Honestly, pwede na to i-test by soon. AIG. IAG pala. IAG. I am good. Yan. Isa yan na kailangan natin tingnan. Eh, no? Ang daming signs na to na puputok to soon. At to parang triple bottom pa nga. Ayan guys. Oh. 1, 2, and 3. Tapos reversal from this area. Ayan. So ito na lang ang kailangan natin dito. Micro level, micro manage na to. Breakout from there. Or tingnan natin dito on this level kung mag-close siya ng green, mag-hold to, then putok. Ito yung key natin dito. Yung key level natin. Ito. Itong gusto nating bahagin niya in the next few days. Pero malapit-lapit na to. Nagtitrail na ng divergence eh. Malakas na siya eh. Ilagay ko na sa watchlist ko. Then, ito din. Nag-breakout today. O, ayan. Ano na to. Tingnan mo lang kung mag-close to above. In the next hour, kung mag-green to, next hour, bilhin nyo to next hour. Kasi strong opening na siya eh. So, it's really a matter of will it sustain or not, no? Will it sustain or not? So, makita natin dito kung iti-trail na ito pataas. Yan, tingnan natin. Diba? Maganda yan. Okay to. Yan. Yak. Okay, DCA. BCSA. BCSA. Wala DCSA eh. Ano ba yan? Alright, so it's 10:20 in the evening. Let me just pull you out guys some promotions, no? Like dito. Okay, so example, busy ka, tapos wala ka masyadong ginagawa. Busy ka, tapos wala kang ginagawa, no? Labo naman ito. Parang si Audrey lang ganun eh. Busy pero walang ginagawa. Joke lang, Audrey. Busy ako eh, pero nasa Boracay ako nag-ano. Joke lang. Okay, sino may mga ganyan? Sino may mga busy, no? Example, busy ka, marami kang ginagawa. That's my perfect term. Pero you still want to earn, no? You can log into our page, wiseinvestorsph.com, and check our automated robot. Papalitan ko to robot. So, robot siya, guys, that it trade for you. Okay? So, may tatlong robot tayo dito. Izanagi, Trend Follower, and Valkyrie. So, if you want to learn more about this, you can watch this video here. Ano yung mga pinagkaiba nila. But, usually, ang maganda dito is kailangan mo lang dito is the right capital, the proper mindset, and understand how the robot works. Yun lang yung kailangan mong gawin. The rest, let the robot work for you. Okay, let me just show you one of my performance na as well. This is my robot nung January 18. So right now I'm 196%. I put like 200,000 here. So it's growing around 130,000 in the last 9 months. And then we launched it on public. The good thing about it, we launched it on public is paano ba to? Ayan, okay. Yung launch natin siya ng public is, wait lang dito. Eto. Dito na ako. Ayan, to. Ayan, okay. Nilaunch natin sa public. Nilaunch natin yung July 8. Okay, so right now, July 8, sabay-sabay, yung mga tao, nag 46% with my $250, nag 46% na siya. In the past, from July to September. Ayan, si Sir John, no? Grabe, no? 2 months, 91%. Sarap naman yan. Post na yan. Grabe, lupit. Congrats. Lakas. Okay. And also, one thing that you can also, yung auto-compounding robot natin. Auto-compounding is, nilalakihan niya yung position size, nilalakihan niya yung perang ng pinitrade niya as the account grows. So, we started Izanagi promoting last June and we also made an account under it. It's 4% right now and it's earning $200. So, tuloy-tuloy. May mga cut loss siya, very, very good pa rin yung performance ni Valkyrie. So, si Valkyrie, 15%.
Also din, trade calls. Okay, trade calls. Ano ba yung trade calls natin? Yung trade calls natin is inilalabas siya every 4 to 6 p.m. kasama ni trend follower. So kung pupunta ka dyan, the trade calls ka din, libre yan. Mabilis yung trade calls kumita. Depende kasi yan sa user. So check this out, understand it on our page. Andito na yung Elite Club. Andito din yung Masterclass. So check it out, guys. Under our page here, I'm gonna put it on the chat box and click it. So you can try to scroll or tingnan dyan. And also, guys, if you wanted to also to diversify to other broker, meron tayong tinatawag na Go Trade app. The Go Trade app, target market niya is the wants to try to invest as much as $50, 50 pesos per stock. So, ang maganda dito may GCash as deposit. So, pwede kang mag-deposit via GCash. Diba? Galing, no? May bago sila. So, you need an invite token here. You can do that. And also, guys, if you wanted to invite your friends, may binibigay silang token, may binibigay silang referral dito. Check nyo rin. Kasi pwede rin kayo kumita through referral. But, bago kayo makakreate, syempre dapat may token kayo. So, magkakaroon kayo ng token din pag meron na kayong account. So, pwede kayo kumita pero one time binibigyan kayo ng referral pag naka-refer kayo. Pero maliit lang. Pero ang point there is we're trying to spread out how to invest kahit papaano. Ano sila na pwede pala ako mag-invest kay Google, kay Starbucks. Maano na nila, ma-expose lang talaga sila. Then that's our goal, ma-expose yung Filipinos not just in the local market but also international. 'Di ba? Kasi the more Filipinos will invest, the more they're gonna also diversify, especially in the PSE market. 'Di ba? 1% lang tayo ng investors eh, no? And also, yung eToro is here. What we're doing, nandito rin siya. So, check it out, check our page, review it, and of course, masterclass din kung gusto niyo mag-aral on the natin. Check na lang. It's on the chat box as well. So, ang ganda nito kasi nga automated eh. It made you really relax. Relax ka lang, 'di ba? Tapos kumikita ka, ng income ka. Okay, let's have a review. Syempre wala akong binili kasi wala pa akong tinitipi. Ang mga maganda today was nakita ako. Sorry hindi ko nilagay iba. IEG, maganda talaga 'to. Okay. Save, okay na rin 'to, malapit-lapit na 'to. Yan, isa rin 'yan. CCL, malapit na rin 'yan. Malapit na din 'to. Check nyo lang din 'yan. Ano pa ba isa ng mga buy natin dito? MU? Hindi pa MU? Ano nangyari sa Jibo? Nako, yung Jibo, mabagsak na naman. CVE, ano? CVE, tignan yung CVE, Nagtotodo na to, isa rin yan, no? BNTX, pwede rin. Bounce trade, BNTX. Okay, pwede na to si BNTX. Hanapan nyo lang to ng entry within the day. So, magte-trail naman kasi yan. Yan, most likely, babalik yan dito. So, pag nag-green yan in the next 1.5 hour, pwede nyo pasukin BNTX. Sample, babalik yan dito eh. Yan. Dito nyo kunin. Or dyan. Yan. BNTX. OCGN, MU, yan. Ano pa ba yung mga naiwan natin? ALT yata. Kaya ito yung ALT. Mga airlines. Yan. So, mga magagandang companies yan. Ganda, no? Tingnan mo ba't siya maganda, no? Una is nasa report siya, nasa research. Second, tingnan mo nangyari sa kanya. After a downtrend, nag-establish yung price here, tapos saka yung binirake out. So, meaning the buyers don't want to, yung mga buyers, yung mga sellers don't want to stock to go below here. As of the moment, no? As of the moment. So, from a downtrend, it goes sideways and then try to go upward. So, di ba, syempre, mas gusto mo sakyan yung mga pataas, di ba? So, ayan, isa rin yan na magaganda. So, at least maka-information ka man lang doon sa mga ganun. Okay, isa rin yan. MU, tingnan natin itong MU. Micron. Yan. Micron Semiconductor Company. Pwede na rin to. Malapit na rin to, Mag-red to bukas. Red, tapos green.
bukas nyo kunin or breakout nitong area na to. Malapit na to. Red, green. Dito nyo kunin. Pag nag-green sa red. Yan. Isa yan sa mga titingnan natin, si Micron. Alright? Check natin. So far ako, dami ko ring red. Deck ko is still alive. ATVI ko still alive. Link ko, ABNB. Naglabas ako dyan. Jibo, pag nahulog to, aalisin ko na. RRTC, I might cut loss if IRTC will go below my cut loss area. Sorry, nangyari dito. Ayan. Kung bumagsak si RITC within this range, I will cut loss. Okay, so far di pa naman. Maganda pa rin niya may pinapakita niya. CRBP so far. ACB, I'm good with ACB. Etong TAL, ang tagal na nito, no? Yung educational group sa China, Expose. Alam mo ba't bumabagsak to? Kasi exposed yung ibang shares, yung ibang ano nito, exposed sa China, no, nagbabox sa taas, babagsak na naman. So pag bumagsak yan, baka magbawas na ako dito. Pero matagal pa kasi ng consolidation. Tingnan lang natin. Datadog. D-Dog is if meron kasing gap na nabuo dito So most likely EMA 100. Baka bumagsak yan dyan. So i-trail mo to. Kunin mo tong mga support na yan. Kung gusto mo mag-test buy, EMA 50. Tapos benta ka dito. Baba ulit. Pero pahirapan mo ba yung sarili mo? Maghanap ka lang ng mga stock na pataas. Or reversal, di ba? Yung mga wala ng reversal na pa-start na pataas. Kasi ipilit mo yung mga ganitong pababa pa siya. Tama? Di ba? Ito, katulad nito, pataas na to. Di ba? So, ito na lang. Ito na lang mga i-trade nyo. Ayan. So, draw a box here. Kaka-breakout lang niya. Meron ditong isa dito. Yan. Then, full reverse. Supply zone, demand zone. Wala naman. Most likely, layo pa ng resistance. Ito. I-watchlist nyo na yan. Diba? I-watchlist nyo na to. So, yan. Diba? So, ito pwede rin to. LME tama. Yung ano pala, 80. Kailangan natin lagay 80. Energy transfer sa watchlist natin. ETL. Uselsat. Europe. Europe to, di ba? Uselsat. Europe. Momentum trading. Huwag nyo na itong habulin because momentum does not like gap ups. So, kung hahabulin nyo, kasi bakit? Kasi pwede kang i-open dito niyan Pwede kang i-open dito, bagsakan ka dyan, So, pero kung gusto mo siyang laruin, day trade. Yan, okay. Alright. ASML. Chidori, 0.47. Price action na lang. Most likely, open to bukas ng red. Kunin mo ng green. So, pwede to siyang ayan, i-trail mo na to. Wala pa Wala pa talaga. Ayan, wala pa. So, turo ko sa'yo, isa din na napansin ko, ano ba? Kung gusto mong kumuha ng mga ganito, tapos magba-bounce trade ka, tapos wala pang masyadong support. Kahit malayo pa siya support, pag nag-crossover yung 5 sa MA10, pumasok ka na. So, hanggang hindi pa siya nangyayari, or sa first 5 minutes, kahit man lang i-breakout niya yung 30. So, wala pa. Subside pa sa oversold level. Kahit man lang ito, umangat man lang doon, di ba? Saka ayan lang, umangat lang doon. Wala pa sa 5-minute level. So, nagsasubside pa siya sa baba.
looking for a very strong looking for a very strong support. So, hindi pa yan tapos. So, sabi ni Sir John, US regulators have started to calm down that will force many companies to leave American stock exchange after long impasse between Washington and over access to companies audit records. Any insight? Honestly, for this is a continuation of a trade war eh. Okay? Marami kasi yan, kasi ganito yan eh. It started with the 5G. Okay, ano natin, zoom in natin dyan. It started with the 5G problem. No? Kasi ang naging trail yan ganito. Sunod-sunod na kasi parang hindi mo na makita yung how do you say it sa China and US, it started with the trade war. The root cause is really trade war. Superpower talaga na reason. Started with the 5G. Unahan sila ng 5G. Sino ba mauna for the 5G? Trump, kaya na panahon yan. Then, nagkaroon ng next gen is yung communist versus the communist, no? Pag communist ka, hindi ka pwede kumuha ng share sa China. Pero ang ginagawa ng mga Chinese companies na gusto mo makakuha, ini-enlist sa Cayman Islands. So, yung mga Chinese companies, hindi ka talaga totally nakakakuha ng shares. So, most likely, parang ang protection mo, yung company na may share sa China under Cayman Islands. So, US naman, ang strike naman ng US sa kanila is nag-o-open ako ng mga companies dito sa US sa'yo, tapos ako, di ako maka-invest sa'yo kasi nga, communist ka. Second, may problem pa tayo with the trade war. Third is privacy. Privacy law. Walang tiwala si China kay US, walang tiwala si US kay China. 'Di ba? Kaya nga yung mga companies na like Baba, 'di ba? Inaudit lahat, inaudit pati yung how they gather information kasi example investor ka ng Chinese company. So makukuha ng Chinese government yung data mo as American citizen. Ayaw ni China market. Same goes with China market. Too much yung information na nakukuha sa citizens under Baba, under yung under itong app na to na parang Uber sa kanila. Kaya nagkaroon ng parang masyado ng magulo yung problem. But essentially, it's really about trade war. So it's really about trade war. But my insights there, you cannot stop China in growing. Capitalize on capitulation, meaning to say, capitalize on discount ng mga companies na exposed, not really exposed to China, but companies na maganda sa China market. Example, Alibaba, di ba? That's their biggest e-commerce eh. Kung isasara nila yan because they wanted to show power over their citizens, it could impact a lot of their economy. Di ba? Kasi it's putting a lot of dollars inside China. That's one. There are a lot of employees as well, number two. And flagship na yan pagdating sa e-commerce. So yung mga capitulation yan, unang-una mong titingnan yung mga stable company at a discount price. Huwag ka mag-speculate. Pag mga ganitong capitulation period, buy the fear of good companies. Buy the fear of panic selling. But syempre, have a rule. No, may rule ka na how do you expose? Don't expose too much. Kasi nga, you will never know what will happen. So buy the fear aggressively but still have a rules on your exposure. So if you have millions, 5 to 10% of your total capital is enough for that. Don't overexpose. Kasi bumababa yan ngayon, pero yan ang pinakamalaking upside mo pag nag-reverse yan. Tama? Bumababa man sila ngayon because of the problem of capitulation. Pero pag umangat yan, si US stocks nasa taas na. Si China market nasa ilalim pa. You can never stop China eh. No? Pag umangat yan, yung pinakamalaking upside mo as an investor. Alibaba, Tencent,
Di ba? Yung mga bumabagsak na stocks dyan. Good companies with very discounted price. No? Yan ang pinaka mo dyan. Huwag ka mo muna mag-speculate. Kung mag-speculate ka, low amount lang talaga. So that's my insight. At least may context plus meron. Okay? Do? Di ba? Syempre, di ba? So doon ka sa mga logical. Di ba? Mga logical na mga sagot. Alright, so let's go back before we go. Okay, so it's 10:38. It's my last 10 minutes. Okay, so there you go. Ava is consolidating then as well. Trailing na to. Price action na to, Sir Leonilo. Okay, we can see a trailing of divergence here. So you follow the price action na. Kasi it's showing momentum. You just need to follow the price as it goes for AV, for AV Health Tech, for Pharma. Syempre mabagal to kasi market cap nito 200 billion. Mabagal yan. 1%, 2% per ano lang yan. Alright, there you go. Tingnan natin yung China market. Ano ba China market? China 50, ASH. Ito ata eh. Ito ba yung, ano ba China market? China 250? China 50? Tingnan natin dito. Ayan o, nagsa-stabilize. So, tingnan mo, ayan o, isa din yan o. Technically, tingnan mo siya by the daily chart o. Okay? Nagkakaroon ng succeeding of bullish divergence. Dalawang bullish divergence. Ayan o, dalawa o. Isa, dalawa. Diba? So, sa sideways na lang siya, most likely, and establishing a base. So, hindi natin alam kung tapos na o hindi, pero the point is, nag-establish siya ng base. Diba? Waiting to full reverse. Kasi parang reversal na nga ito. I-check nga natin. For China 50, yung mga top 50 companies sa China. Hindi pa pala, hindi pa. Hindi pa siya nagre-reverse totally. Okay? Isa pa. FXI. Pero pa naman ako exposure nito. Mukong to ah. Okay, may exposure ako nito. Stop. So, okay naman. So far, okay pa naman. And ito din isang insight pala, no? Elite Club Report, last. Based on data. Okay, ito yan, no? Ayan, no? They're expected to grow 21% versus the growth of the global earnings. So, times 3 ang global earnings nila because I actually reported this last August or July. Yung average nila na parang index na performance is 37. Currently, they're underperforming average nila. So, nasa discounted halos lahat. No? Halos lahat. But syempre, may fear. May fear lang siya. May fear na because of this monetary policy and antitrust regulations ng mga companies there. Yan. But definitely, baka last quarter of the year or first quarter of the year, ang expected sabi ng mga analysts, no? Yan, ang tinitingnan lang. Pero kaya aggressive yung mga yan eh. Okay, balik tayo. Last, before we go. Alright, sige. Tingnan natin ang port ko. Bumagsak from $500 na profit. I'm down by $120. Ano nagdala nito, ng bagsak nito? I think the whole sentiment sa crypto yata, ang whole crypto mismo. Ang crypto talaga to. Hindi, yung talagang mga stocks ko. At the same time, lahat talaga parang bagsakan. Alright guys, so again, please check out our page. You can check their different offerings that you can avail, like WIPH Robot, Elite Club. For more informations, tonight mapopost ako after this one, kaya I need to go. So with that guys, wala akong nabili. Tomorrow update ko kayo on the page. If mamimili ba ako, sabihan ko kayo, magpo-post ako sa mga watch list natin together. So thank you so much for
Yeah, itong mga watches ito, ang gaganda ng watches natin ngayon, no? IAG. Yung IAG, lumalipad na, oh. LMUNN, yan, no? Mga ET. Dami maganda, oh. Save. Yung mga pataas na talaga, no? CVE. Yan, no? Kaka-breakout lang. So we're gonna check out what mabili ako. I'm gonna notify you on my page. So please follow. So any post you will be notified. So with that, guys, may the market be with you always. This is John, and see you on our next live trading MWF 9 p.m. here on Wise Investors PH. God bless and have a nice night. Take care and goodbye. Bye.